Pardon? Just a question. Do you want us to leave our webcam opened or closed? As you like it. Okay. As you like it. I personally, I prefer to see the person who is speaking. Okay. But if your bandwidth isn't big enough, okay, you turn it off. So, for accessibility reasons. While the Hello? others are speaking, yeah, hello. While the others are speaking, we switch it off. Pardon? While others are speaking, we switch it off. Please, The yes. camera. Yes, the camera. Yeah. The camera, and also, please, one of the most spoken sentences during the last year is, please mute yourself when you're not speaking. So I think we are complete now. We have 53 participants at the moment. The others will join us. Thank you very much for joining us at this panel on inclusive procurement in the public sector. I'm very pleased to have such a distinguished and high-level panel here. The first part of our roundtable will be in English with translation. So some words to the accessibility features. We have 2 sign language translators here in Austrian Sign Language. We have also the possibility to have a live captioning. And there is translation from German to English and English to German. You should see the buttons on the bottom of the screen. There is the button live transcript, and there's the button Dolmetsch. I don't know it in English. I think it's translation in English. I only can see the German one. It's Dolmetschen. And I will start with introducing the first 3 or 4. Dorothy also joined us now. Hello, Dorothy. Nice to have you here. The first 4 speakers, before then opening the panel to the German part. Thank you very much for C3ICT to making it possible to have this panel on inclusive procurement. James Thurston, the International Technology Policy Leader from C3ICT and the Vice President for Global Strategy and Development from C3ICT, will give us some introductory words. Then we will hear from Immaculada Plasencia Porrero. She is the Senior Expert on Disability and Inclusion at the Directorate General Employment, Social Affairs and Inclusion at the European Commission, about the relation between the different regulations on accessibility and the standards and the public procurement. Before we switch to Alejandro Moledo del Rio from the European Disability Forum, the umbrella organizations for the organizations of persons for the DPOs in the European Union. He's the policy coordinator at the EDF, and he's a leading advocacy worker in the European Parliament, and focuses on the policies concerning political participation and accessibility for persons with disabilities. And then we switch to Dorothy Ritz. She ist, and now let's switch to German, seit Juli 2015 die General Manager von Microsoft Österreich und gestaltet in dieser Rolle die digitale Transformation in Österreich aktiv mit. Sie ist seit 2004 in verschiedenen Führungspositionen bei Microsoft tätig. So, the floor is yours, James. James is the first one, sorry. Great, thank you, Klaus. This is James. I'm going to be speaking in English, and I apologize that I'm having some connectivity issues, so I won't be using my camera this morning. I'm based here in Washington, D.C., where it's still morning. Klaus, thank you so much for being a partner in hosting this with us, and I also want to thank the European Disability Forum and Microsoft for being partners with G3ICT in this work that we do on a very important topic, we think, and we work on around the world, which is the procurement
by the public sector, by governments at all levels in all regions of the world of accessible technology. And G3ICT is an international nonprofit organization. We were created about 14 years ago with support of the United Nations, and we were created specifically to help countries implement the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and even more specifically, the technology aspects of that UN Human Rights Treaty. And one of the areas where we've always focused in our work with governments, with civil society, and with industry around the world is on procurement. And we've had a major focus in this area, I think, for two reasons. One is because these policies, these procurement policies, are needed. And the second reason is that they work. And we'll be talking about that throughout the course of this discussion today. We know they're needed because there's a digital transformation happening, including by the public sector, where we're using technology more and more to support all kinds of government services and the distribution of information. But we know that the digital world today is not accessible enough for people with disabilities. We did a survey with EDF last year, and 80% of the EDF members who took the survey said that the accessibility of the technology purchased by public sector bodies in Europe was either low or very low. And we see the same sorts of lack of accessibility of technology, including in the public sector, in our work in other parts of the world. But we know that these procurement policies, when they're implemented, really do work. And we see that from our experience here in the United States, where the US federal government has been implementing this kind of procurement policy for decades. It really does help make sure that the technology being deployed, the services that are delivered through that technology are accessible for people with a range of disabilities. And it really helps to, I think, create a market for and demand for accessible technology and really drive industry, which I think we'll hear a little bit more about today. The challenge that we see, even in countries where they have a procurement policy, is a lack of implementation of that policy. I know every other year, G3ICT does a global survey about how well countries are implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. One of the things that we look at is, does the country have a procurement policy in place? More than half, 54% of the countries around the world that have signed this treaty do not have a procurement policy. A little less than half do, but of those countries that do have a procurement policy, none of them, 0%, are fully implementing those policies. So we know there's a real challenge in not just getting the policy on paper, but implementing that policy to make sure that procurement officials really are making accessibility a part of their tenders, of their procurements. The good news here in Austria is that there is a procurement policy, and there's a very robust ICT accessibility standard, the EN 301549. And so you really do have the tools to make sure that the public sector, public bodies are purchasing and deploying accessible technology. And I look forward to this conversation that we'll be having today, and really look forward to seeing more progress here in Austria and around the world in implementing these procurement policies. Thank you very much, Klaus. Thank you. Just for the persons that jumped in now in German. Wenn Sie eine Übersetzung brauchen, dann gibt es ganz rechts unten einen Button, der nennt sich Dolmetschen. Wenn Sie auf diesen draufklicken, dann finden Sie einen englischen und einen deutschen Button. Klicken Sie auf jenen, den Sie benötigen, und zwar Deutsch zum Beispiel. Und Sie können sich auch dann noch beim Live-Transkript ein Live-Captioning einschalten lassen. Are there any problems, Patricia? Can't you hear me? Okay, so let's switch on to Ima. Ima, I think you're the one who is the most experienced person in this round with accessibility on a regulation basis in the European Union. You're working now since a very long time in this field, so I pass on the floor to you. You need any slides? No, thank you. No, okay. Okay, good. So
Good afternoon, everybody. I am indeed going to present, as requested, the current situation in Europe on terms of legislation and policy in relation to accessibility for persons with disabilities and public procurement. I would like to say that I'm going to focus on two major pieces of legislation, although there are others that could be also relevant. One is the public procurement directive, which is directive number 24 of public procurement. And the other one is the European Accessibility Act. Okay, so those are the two main instruments that I'm going to be talking today about. Let me say that the idea of buying accessible has been in European legislation for some time. Already the 2004 procurement directives allowed that possibility, but it is since 2014 that there is an obligation to buy accessible. And that obligation is placed in the directive starting with the technical specifications that indicates the obligation that for all procurement that is intended to be used by natural persons, and it doesn't matter whether it's for persons who are employees or for persons who are members of the public, then the technical specifications for that procurement should include accessibility. And they said except on duly justified cases. So there might be some cases, but it is really compulsory to do it unless a good justification is provided that really makes sense. But the departure point, it is compulsory. Then the public procurement directives says that whenever there are already mandatory accessibility requirements in other EU legal acts, then the technical specifications should be written in a way that they refer to those specifications, those technical requirements. And that is where the next piece of legislation enters, that is the European Accessibility Act. The European Accessibility Act is a directive that aims to harmonize the internal market of accessible products and services. And it basically does two things. On one hand, it imposes obligations on a certain number of products and services, and on the other hand, uses the same requirements to make operational general requirements of accessibility, which are in other EU acts, in particular, in this case, the public procurement directives. So the products that are in the Accessibility Act are very much of a technical ICT nature. I mean, we are talking here about computers and operating systems. We're talking about self-service terminals, telephones, and alike, TVs and alike, and related devices, and e-readers. Those are the products. When it comes to the services, we are talking about telecommunication services. Basically, I mean, there are some exceptions, but yeah, it's about telecommunications, it's about audiovisual media services, certain elements of transport, which from the ICT base is really ticketing machines, check-in machines, mobile apps, websites, and so forth. And then consumer banking services, e-books and the dedicated software, and e-commerce. So the Act requires e-commerce services to be accessible, but
it also requires that when a public authority buys any of these products or services, that they have to do it with reference to the European, the requirements in the European Accessibility Act. So what we see is then that the Act contains a couple of articles, that is mainly Article 21, that says how it works, how this relation between buying accessible and referring to the accessibility requirements of the Act works. And what it says, basically, simplifying, is that if you're going to buy these products and services which are in the scope of the Act, you have to use the accessibility requirements. When you are going to buy other products and services, if then you decide to use for certain features or elements or functions the accessibility requirements which are in the Act, then you will get a presumption of fulfilling those obligations for those features, elements, and functions. And I always try to provide a couple of examples to clarify what this means. So if you have the obligation to buy accessible, you have to make sure that your whole product or service is accessible. For imagine that you are going to buy a service in the Act, so you have the obligation to buy, to use, let's say, a transport service, to use the requirements of the Act for the websites, for the mobile apps, for the ticketing machines, provision of information. But what happens with other elements? For example, the vehicles. The Accessibility Act does not contain obligations for vehicles. Does that mean that you don't need to buy accessible vehicles? No, that does not mean that. It means that you need to find other requirements, and there are other EU law that contains accessibility requirements for vehicles. And you can use those, or you can use standards, or you can use technical specifications. But the fact that the Accessibility Act has a particular scope does not mean that anything outside the scope should not be bought accessible, because the obligation to buy accessible stemming from Article 42 of the Act, it says just that. The products or the service, whatever you are buying, has to be accessible. So we have this possibility to get reassurance that if we use, for example, for the user interface of a particular device that might not be covered in the Act, if we use the requirements, the accessibility requirements of the Act, we will get compliance, presumption of compliance with the for the user interface, but not for other type of functionality that might not be covered with the Act. Now, the Act also allows to use standards of technical specifications, both for the direct obligations on products and services, but also in the procurement. And in the procurement, it would be exactly the same standards. You will get also this presumption of fulfillment of the obligations. Let me be very clear, the Act does not change the voluntary or the compulsory nature of accessibility in public procurement. You have the accessibility requirements in Annex 1 of the Accessibility Act. Now, let me also go now into other elements of the public procurement directives where accessibility is also mentioned. We have got that beyond the technical specifications, we have got references to accessibility in the award criteria. These award criteria are criteria that are used in order to select among the bids that have already fulfilled the technical specifications, and you try then to select the one that convinces you more. There,
accessibility is not mandatory, but it is mentioned that it can be really used. Let's say that, to give you an example with the web, imagine that you need to buy an accessible website. You put in your technical specifications that the website has to comply with level AA of the Web Content Accessibility guidelines. Now, you could say in your award criteria, I will give extra points for those that are more accessible. For example, that contains elements related to AAA. So you could really, in addition to the price, because the idea is to find the best ratio between the price and quality. And among the quality criteria, you can easily use the accessibility requirements, and the directive spells that out. So you can also express this in a kind of a performance-based description. Yeah. Now, in relation to public procurement directives, in Article 43, we have also the possibility. There is a reference to. Sorry, I will jump that one. I will go to Article 62 on quality assurance standards and environmental management standards. That says that that contracting authorities may require the production of certificates by independent bodies attesting that an economic operator complies with certain quality assurance criteria, and that could be also done for accessibility for persons with disabilities. So there is a possibility of using quality assurance standards. And I already mentioned the award criteria, and then finally to say that in the conditions for performing the contracts, and there is a section related to special regimes. Those are regimes addressing social services, and there is a possibility, I mean, to have references to accessibility. So once we have gone through the legislation, before finishing, I would like to go briefly through the standardization work that we have in relation to, or that could be used, work that could be used in the context of public procurement. There we have, as James has mentioned, the standard related to accessibility of ICT. And the standard has been written in a way that can be used in the context of procurement. It means it uses neutral language. It does not give priority to any proprietary type of product or standard or service, and that is the EN 301549. But this standard can also be used for other purposes. For example, in Europe, we use it to provide a presumption of compliance with the Web Accessibility Directive. Then, very recently, we have adopted at European level a new standard resulting, in this case, from Mandate 420 on accessibility requirements for public procurement in the built environment. That is EN 17210, and it contains really quite a number of functional requirements for many types of buildings in different situations. It contains information also, for example, requirements, accessibility requirements for performance of buildings, maintenance, and also of issues related to evacuation of buildings. So really it's a very complete standard, and I mention this because I know that there are national legislations that must be complied with, but this standard goes one step further. It's really very comprehensive, and if you want to buy a good accessible building, you can use this standard to put references to. And there are also some ICT related elements into buildings. I mean,
talk about maintenance or control of the building. There is a lot of ICT more and more in buildings. Finally, the next standard that we have is EN 17161. This standard resulted from Mandate 473, and the intention of this standard is to describe how an organization needs to work in order to ensure that their outcome is accessible. So this could be a kind of performance that could be required from an organization while executing work related for accessibility. For example, if you want to buy, again, the website, you could say, okay, we want an organization that has got or performs in this way. To finish, let me mention two important recent developments. One is that we are going more and more to electronic procurement. Procurement is happening more and more online, and there certain forms need to be filled in by the contracting authorities in order to describe what they are buying and also inform about the process. Those procurement forms contain a parameter on accessibility that basically says it identifies whether the tender contains requirements for accessibility, and if not, it needs to be explained why. These forms and these fields in this form are not compulsory, but they really encourage if we want to monitor the purchasing of accessibility. The next important development that I would like to inform you about is about the competence framework that has been described now for those involved in procurement. And in that competence framework, we have introduced at several stages in terms of the curriculum, the professionalization, the terms of competencies, we have introduced references to accessibility so that the procurement profession would be really competent on how to buy accessible. My last comment is that very soon we are going to publish, together with my colleagues that are responsible for the procurement directives, a guide, which is an update of the previous guide called Buying Social, in which it describes the process of buying accessible, and it provides examples explaining at each stage of the procurement, from the conception up to the contracting, how accessibility can be taken into account, and how the Accessibility Act interplays, and how the standards can be that I mentioned can be used into the process. So this is what I wanted to share with you, and I remain available in case you have any questions. Thank you for your attention, and I mute now. Ima, thank you very much for your comprehensive introduction into the legislation and into the standard works that is done on the European level. When we have all these things, it's nice to have it, but we have also to implement it. And there it comes to Alejandro, because Alejandro give us a toolkit for the implementation of all these public procurement accessibility issues. So I hand over to Alejandro, please. Thank you very much, Klaus. I mean, it's very challenging to come after Ima, because she already mentioned most of it. But I'll try to give you an overview on the different recommendations that from the European Disability Forum, as Klaus mentioned, the umbrella organization that brings together all the European disability movement. We've been working on public procurement and on accessibility policies for many years. And as we see that, of course, the public procurement implies 14% of the GDP of Europe, and is a huge potential
for transforming how inclusive our societies are, and this is actually acknowledged in the general comment number 2 of the CRPD, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities Committee, about the article on accessibility. So EDF has been really active in calling for the European Accessibility Act, working throughout the legislative process, also in the Public Procurement Directive. And what we feel and what our members tell us is that governments in general have not very well applied this obligation to incorporate accessibility in public procurement, because the reality is that many governments, or many public authorities, which are in the end the ones that actually procured the ICT products and services or any other product or service or building, they don't necessarily have the competence or the knowledge to understand what accessibility means in practice. We cannot just say, okay, this needs to be accessible to all, but what does it mean in practice? And this is what the Accessibility Act and all the initiatives that Inma has been mentioning about standardization could help us out here, because they actually draw the line and give you requirements, which are in the end what really matters to ensure a minimum level of accessibility that step by step we need to strive for improving. Going more into the European Accessibility Act, in which, as you can imagine, we've been very much involved and very active. EDF recently, well, last year, we launched a toolkit for our members to guide them through the transposition process, as now, you know, the directive was adopted in 2019, and now member states, they have until 2022 to introduce or adopt the national laws to be in line with the European Accessibility Act. I will not get into all the recommendations we have for this legislation, because there are many. And as you know, and Inma explained, the Accessibility Act gives requirements for both the private and the public sector. So I will try to focus on more mostly on the implications for the public sector, meaning public procurement, but also the use of European funds. This is very important as well, such as the European Regional Development Fund or the European Social Fund. I mean, these funds, funding streams are really important for organizations of persons with disabilities and for persons with disabilities all across Europe. So it's important that they also comply with accessibility requirements. So just briefly, our main recommendation for the Accessibility Act when it comes to the scope of this directive was to recommend our members to take advantage of these accessibility requirements, which are laid down in the annex, which in my opinion, and is one of the most, if not the most important part of the directive, and make use of these accessibility requirements to expand the scope of the legislation. As you can use some of these for elements or products which are not necessarily included in the Accessibility Act. And I can give you an example. For example, the Accessibility Act has requirements for the user interface. A user interface can be the touchscreen of a printer. Printers are not explicitly included in the Accessibility Act, but for public procurement or even to regulate printers or other household appliances, which now are getting more and more smart, you can use some of these accessibility requirements in the Accessibility Act and make sure that for public procurement, but also in for the private market, you can actually request that this comply with accessibility. But again, focusing more on the public procurement bits of the Accessibility Act, it is very important that countries transpose this, the section 6 of the Annex 1. So in the Annex 1, where we have all the accessibility requirements, section 6 are those requirements that Inma mentioned that gives you compliance or give procurers compliance, presumption of compliance with the obligations of the Public Procurement Directive, or again, the obligations under the
the European funds regulations. These are similar. So to complement the accessibility requirements, another strong point that we've been calling for is the inclusion, or at least to take advantage of those unfortunately voluntary requirements for the built environment. Annex 3 of the Accessibility Act includes those voluntary requirements for the built environment that unfortunately member states, not the parliament, didn't want to include in the final directive. But if countries could take these voluntary requirements as a way to update and broaden the scope of their national legislation for the built environment or the national building codes, that would be a great advantage for persons with disabilities and for accessibility for the built environment. It is, in this sense, it is important also to use the standard on the built environment that Ima mentioned, the EN 17210, and also its technical reports, because in those legislators will find the measurements of ramps and the degrees and so forth, so the technical requirements, and take this opportunity to update the national legal framework for the accessibility of the built environment, so the EU can benefit from a coordinated and harmonized approach to accessibility to the built environment. And this goes obviously for public procurement as well, because if a public authority decides to purchase an accessible ticketing machine but place it in an inaccessible place, it doesn't make much sense. So going into the ICT part, as we mentioned, the European standard EN 301549, and I apologize for so many numbers and really not appealing names, but this is actually one of the most, or if not the most comprehensive and ambitious accessibility standard for ICT in the world. It's very aligned with the standards that they used in the US with Section 508, which as we've heard from James, it had a huge impact on accessible technology and has been instrumental to kind of encourage the big tech to work more and more systematically on accessibility. This is something that finally in Europe we are catching up. I would also like to echo what Ima mentioned on the importance of using accessibility also as a work criteria. We've been seeing this very much in the implementation of the Web Accessibility Directive. So what can we do with AAA requirements? As we know, it's not possible to implement them all in all circumstances, but it's important that we have those requirements in the standard as informative, so procurers can say, okay, this part of my website is priority content and I want to make it more accessible, so they can use this reference as a work criteria as well. And it's very important as well to use the possibilities in the public procurement legislation to adopt selection criteria as well. So procurers can select, I want to purchase from an organization that can certificate that they have a design for all approach. And this is when the standard on accessibility following a design for all approach can be can play a role. This standard is very similar to ISO standards for management. So they help any kind of organization to have the requirements internally to ensure that they achieve greater accessibility outcomes. It's a very handy document that can be useful not only for public procurements, but also companies, NGOs, and all kinds of organizations. Again, and this is very important, and we've been repeating this to our members in these roundtable discussions, it's important to transpose the regulation on e-forms for public procurement, what Ima was mentioning about the digital forms, because accessibility is mentioned, but it's not a mandatory text field that procurers will need to fill out. So what we are encouraging our members is that in this regulation from 2019 on the e-forms for public procurement, we should make sure that at national level, accessibility is included by default in those forms that public procurers will need to fill out. And finally, I would like to also mention one of the proposals that we've been calling to the Commission for the next disability strategy that will be hopefully published very soon, beginning of March. The next disability strategy from 2021-2030. We believe that a new EU
agency on accessibility could be of great beneficial to all member states, also for public procurement, but in other domains of accessibility, to ensure that we implement the accessibility legislation in a harmonized manner. And we have a focal point for users and industry to come together and talk about accessibility in practice. And we've seen that this has been one of the success factors in the US, as they have the US Access Board, and we believe that the EU could also have a new agency that could actually monitor and be the reference point for accessibility in Europe. And finally, just to reiterate that the Accessibility Act is an opportunity for the disability movement and to strengthen the public procurement of ICT products and services, and therefore we shouldn't miss it. So I also remain available for any questions, and I hope I didn't repeat too many things from what Imma already said. Thank you very much. Thank you, Alejandro, for keeping the time. So from policymaker and lobbying to the industry, I don't know if Dorothy will speak in English or in German. Hello, lieber Klaus. I think I stick with English, if that's okay. Okay, you stick with English, okay? So you need to present some slides, or? No, I don't. No, I just talk to you. Okay, thank you. So over to you. The floor is yours. Thank you, Klaus. My name is Dorothee Ritz. I work for Microsoft as the general manager here in Austria, as Klaus already kindly introduced me. And I'm very happy to be here at this great roundtable together with the Global Initiatives of Inclusive ICT and the European Disability Forum, because I really truly believe this is so important at the moment. And I believe it's so important because Microsoft is committed to building solutions that are accessible and inclusive for everyone all the time. When technology is inclusive, we can connect people and information in an incredible way. We have seen that over the last couple of months. When governments purchase inclusive technology, they create access for employees and education and increase services for citizens and employees with disabilities. And that's why procurement policies really have to be adopted and are at the core of government policies. And Microsoft is also very ready to support governments in building a more inclusive digital society. So we can also bridge in many ways what the commitment is to making it reality. So at Microsoft, we are passionate about creating products and services that are helping people with disabilities to unlock their full potential. And we have done that for a long time. And we have done that at work, at school, and in daily life. And we are making lots of investments across our business because we believe it's an imperative for organizations to really create that inclusive culture. Microsoft's mission, as probably many of you know, is to empower every person and every organization on the channel to believe more. And this really extends beyond our products and services. It really goes also to building a culture at our workplace and other workplaces, and the approach to inclusion in everything that we do. So this at the core also means that we are today, and more so over the last couple of months, are helping other companies, academic institutions, non-profit organizations, government entities to be more inclusive too. And to enable this transformative change, accessibility needs to be a priority for all of us. We believe governments have a role to play, ensuring they purchase, they develop, and they use accessible information and communication technologies to better support their citizens. It increases the access of public infrastructure, and also it creates a much more inclusive government workplace. So over the last 3 decades, we have learned that when technology is inclusive, we can connect people and communities in an incredible way. Our chief accessibility officer, which many of you have met, Jenny Lefleur,
often says progress on accessibility is real, but there is so much more that needs to be done. And boy, we really stress tested this over the last couple of months. I can tell you from us internally, when we kind of went 100% in home working and homeschooling and all of that, we really, again, put our testament of being 100% inclusive, not only in technology, but also in culture, to a real stress test. Why do I think it's so important at this time? And I'm so grateful why we are coming together here today is because, and I read that yesterday in preparation for that a bit, a report that says COVID has likely in the US cost 900 people with disabilities their job since last March. And while I believe and hope that many people in Europe or here in Austria, where we are maybe more protected by some labor laws, I think the impact probably is still devastating to what happened over the last couple of months. And it makes me so frustrated because at the same time, the COVID pandemic has really shown that the potential of technology to change things for the better has been accelerated, and the prioritization of the digital solution and bringing it in the focus also for being accessible has really been great at work, in education and in social interaction, in the same way as technology kind of like went along that sending people home and homeschooling and all of that. So we had a huge technology adoption. Probably you have seen 3 years of technology adoption in the time of 3 months. And, you know, we put a lot of tools into the hands. So it's really is a responsibility now that where we have remote working, learning, information sharing that can bring relief for people who are not meant to work 8 hours in a day in the office, and actually can bring greater flexibility, because these are really the good things about it. We also need to work now that in working from home becomes so important to really include everyone and ensure that everybody can be productive. So that is why it's so important. So for Microsoft, we have and just giving you some numbers to put some context around it. At Microsoft, we have a disability answer desk that for people with disability to call if they have problems. And within the first few weeks of quarantine, when people shifted working and learning from home, the disability answer desk received 200% more call volume than in normal times. The immersive reader, a tool that helps readers with learning disabilities, experienced a 560% uplift to normal usage. And Caption for usage of Teams, which kind of like is a Zoom equivalent, a web conference and collaboration service, was up 30%. So we know the usage is really high, and that with that comes responsibility. So getting back to where we started, and it was really great to hear the context before, where decisions are being made about the workplace of large groups of workers, particularly through procurement process. It's very important that they are done with accessibility included. I think a good example is the court system. No? I mean, the courts also over the last couple of months have been gone fully digital. And there's a UN report to its Human Rights Council describing that people with disability have still worse outcomes in the justice system. Specifically, this calls for technical solutions to really lower the barriers. And still, a lot of the court administrators says, by the large majority, these tools are just still not good. No? And so while courts have gone digital, there's still so much work to do to really include the broader public. So accessibility regulations policy can be very powerful, helping organizations to promote the best practices for increasing accessibility inclusion. And when governments buy and develop accessible technology, it's not only to create access for employment, education, and services for citizens and employment, it drives more innovation
and that's very important, and accessible technology into the marketplace with the benefit at the end for everyone. So you will yourself being able to engage a much larger talent pool, because that's also what we are all lacking. Yeah, if we actually really tap into the talent pool by including everybody. And so we will also see that we can see much more innovation. But what's important is, on the one hand, the technology, and Klaus and I had many discussions around it, but the other thing is also to really change the entire culture of a business to do so. So, for example, at Microsoft, the people who are developing the tools for people without hearing are also talented developer that can't hear. Yeah, and the developer who are developing great tools like Seeing AI are the developers who also come to Microsoft through hiring processes that is catered around people being blind. So it actually needs a change for the hiring process. It also needs then a change through the entire process of product production, and also living and stress testing our products, which we are doing every day, and it makes it much better. We have feedback loops now with anybody using the tools, and where we are not good yet, yeah, we are totally committed to be 100% inclusive and compliant, but particularly 100% inclusive. And so that's really our bet. We are here and very passionate because, of course, we want to work with the governments for them also to be able to be inclusive. And that's why it's really so great to have the conversations here. I know you want to do a bit of a discourse, so I kind of stop here, lieber Klaus, and thank you for what you do. Thank you very much. Now I will switch to German, okay? Because now we have the discussion round. I think we will skip the Pause. Wir werden die Pause skippen, die da drinnen steht in der Agenda. Vielen Dank für die Vorredner, für die sehr umfassende und tiefgreifende Darstellung, wie es auf der europäischen Ebene jetzt ausschaut mit Barrierefreiheit. Ich denke, oder mit den Regulatorien für Barrierefreiheit, sagen wir mal so. Ja. Wir alle wissen, dass Barrierefreiheit für 10% der österreichischen, nicht nur der österreichischen Bevölkerung absolut notwendig sind. Für 40% sind sie ein Zusatznutzen und für 100% sind sie angenehm. Die Frage ist, wie werden diese ganzen Regulatorien jetzt umgesetzt? Und da haben wir eine hochkarätige Runde hier, unter anderem aus Politik und aus Verwaltung und aus Interessensvertretung. Ich möchte ganz gerne mal zu dem auch der Person auch einmal switchen, die für den Bund auch die Beschaffung durchführt. Das ist der Herr, ich glaube, Diplom-Ingenieur Zotter. Sind Sie hier? Ja, ich bin hier. Ja. Inwieweit sind diese ganzen Regulatorien auch schon umgesetzt in der Beschaffung des Bundes? Ich möchte gerne darum bitten, dass Sie sich alle kurz fassen, weil ich möchte gerne allen die Möglichkeit geben, die auf der Liste stehen, dass sie sich kurz dazu äußern zu dem Ganzen. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schönen Nachmittag. Ja, ich denke, dass vieles umgesetzt ist, vieles aus den EU-Vorgaben im österreichischen Bundesvergabegesetz, egal ob das jetzt Bundesvergabegesetz, Konzessionen oder im Kern Regulatorium Bundesvergabegesetz ist implementiert im Zusammenhang mit Webzugänglichkeitsgesetz und dergleichen. Ich glaube, die Rechtsgrundlagen sind den anwesenden Teilnehmern hinreichend als solches bekannt. Es gibt ja in der Vorbereitung eine konkrete Frage an uns, warum wir umweltpolitische Zielsetzungen verfolgen, aber sozusagen in anderen Segmenten nicht. Ich gebe zu, das ist ein gewisses Spannungsverhältnis. Wir sehen uns aber diese Zielsetzungen in einer Konfliktsituation auch immer wieder im Einzelfall an. Wir beraten hier auch Auftraggeber oder Kunden von uns, wie hier eine Lösung aussehen kann. Es ist die gesetzliche Umsetzung so, wie sie ist. Sie kennen diese Ausnahmebestimmungen im Hinblick, wenn ein Kunde im öffentlichen Bereich
als solches keinen Bedarf anmeldet, beziehungsweise hier mit unverhältnismäßigen Kosten es argumentieren kann. Nichtsdestotrotz glauben wir als BBG, dass wir im Bereich der IT-Software und im Bereich der IT-Dienstleistungen gibt es ganz explizite allgemeine Vertragsbedingungen, die eben erfüllt werden müssen von unseren Auftragnehmern im Zusammenhang mit Vergabeverfahren. Also hier kommt man einen Schritt wesentlich weiter. Im Bereich der Hardware ist es leider nicht in diesem Ausmaß ausgeprägt wie im Bereich der Softwareprodukte. Und ich gebe zu, es ist ein forderndes Thema. Hier gelingt uns wahrscheinlich nicht immer alles. Aber seitens der BBG besteht eine große Aufgeschlossenheit, hier nach Lösungen zu ringen und nach Lösungen zu suchen und diese hoffentlich auch gemeinsam zu finden. Und vielleicht abschließend möchte ich noch eines sagen, es ist uns aber im Bereich der öffentlichen Verwaltung, in dem Bereich, wo wir tätig sind, jetzt kein Fall bekannt, wo wir ein Problem, das sozusagen auf Einzelfallebene entstanden ist, nicht gelöst werden konnte. Also ich glaube, dass hier der Markt, also der CEO Microsoft hat das, glaube ich, schon erwähnt, sehr, sehr viel tut. Ich glaube, dem ist Respekt zu zollen. Das ist sehr ansehnlich, was hier geleistet ist. Und jetzt sind wir natürlich auf Beschaffungsseite gefordert, diese Produkte und diese Entwicklungen auf der Nachfrageseite zu implementieren. Einiges passiert, aber da ist sicherlich noch einiges für uns zu tun. Und damit möchte ich das Wort zurückgeben an den Herrn Höckner. Klaus, du bist on mute. Okay, sorry. Das ist, glaube ich, der häufigste Fehler, der passiert, wenn man in Zoom-Meetings ist. Immer dasselbe. Dann, nachher wandert die Katze noch durch das Bild. Okay, nein, ich möchte ganz gerne auch gleich weiter sozusagen im Ministerium weitergeben, und zwar an den Herrn Ebner, der stellvertretende Leiter der Digitalisierungssektion im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ist. Es gibt ja immer wieder es gibt ja die verschiedenen Regulatorien, wie gesagt, die zum Beispiel auch fordern, dass Webseiten barrierefrei sind im Hinblick auf Web Content Accessibility Guidelines 2.1 AA. Wenn ich mir jetzt den konkreten Fall anschaue, in diesem Covid-Fall zum Beispiel, die Webseiten, die für Impfung etc. Entschuldige, Klaus, ich höre dich nicht. Hast du Hören mich die anderen? Ja, wunderbar. Hören wir. Ja, dann hören mich alle. Vielleicht... Sorry, ich kann hier nichts ändern jetzt. Aber um die Frage fortzuführen, wir haben uns dann diese Webseiten einmal alle angeschaut, die ja schließlich auch einer Vergabe unterliegen sollten. Die meisten davon sind leider nicht wirklich barrierefrei oder haben einen gewissen Mangel an Barrierefreiheit. Warum werden bei solchen öffentlichen Vergaben dann zum Beispiel diese Kriterien der Barrierefreiheit nicht berücksichtigt? Können Sie sich das irgendwie erklären? Ein herzliches Grüß von meiner Seite. Ich darf mich übrigens gleich für sämtliche Baugeräusche entschuldigen. Ich bin im Homeoffice zu Hause und wir haben derzeit leider Gottes eine Baustelle. Dafür bitte um Entschuldigung. So wie bei mir, kein Problem. Es steht mir nicht zu, jetzt einmal über die durchführenden Prozesse anderer Ministerien zu sprechen. Ich kann ehrlich sagen, also vielleicht auch anknüpfen an das, was Gerhard Zotter ausgeführt hat, und sagen, also ich bin sehr dankbar, dass dieses Thema der Barrierefreiheit seitens der BBG sehr ernst genommen wird, weil wir ja laufend oder sehr stark natürlich Leistungen auch in unserem Bereich der Digitalisierung von der BBG beziehen. Für uns, für unsere Applikation und für unsere Services ist das ganz klar, beziehungsweise eine Grundvoraussetzung, die in sämtlichen Pflichtenheften beziehungsweise in sämtlichen anderen Unterlagen und Anforderungen sich wiederfindet. Das ist eben die Barrierefreiheit, die schon angesprochene Umsetzung der Web Accessibility Richtlinie beziehungsweise des Gesetzes, sämtliche Bestimmungen, die sich dort drin führen. Das ist bei uns ein eigener Prüfschritt, sowohl also was unsere E-Government Services betrifft, aber auch unsere Services beziehungsweise Applikationen oder auch Hardware, Software, die wir im Haus selbst für unsere Mitarbeiter im Einsatz haben.
dass diese eben alle diesen nicht nur den Bestimmungen entsprechen, sondern dass auch wirklich ein Mehrwert für Leute, die es benötigen, auch tatsächlich da ist. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt. Wir haben einen zentralen oder einen großen IT-Dienstleister, bei dem im Endeffekt ja auch unsere Services laufen, das Bundesrechenzentrum. Und dort kann ich auch ganz klar sagen, dass das immer wieder ein Thema ist, aber eigentlich immer ein Thema, das sehr ernst genommen wird und das ist auch in allen Umsetzungen, die unsere Applikation, ob das Österreich GVAD ist, das Unternehmensserviceportal, dort sind immer diese Bestimmungen der Barrierefreiheit ein Um und Auf, beziehungsweise sind ein absolutes Muss, bevor wir, beziehungsweise wenn wir mit einem Service ans Netz gehen. Und dann, wie gesagt, eben auch, innerhalb unseres Ministeriums wird das natürlich auch bei all unseren Services und Gerätschaften absolut ernst genommen. Ja, danke. Gehen wir zum nächsten Ministerium, und zwar zum Herrn Andreas Reinhalter, dem Leiter der Abteilung 1, Sektion 4. Hallo Andreas, freut mich, dass du da bist. Du bist ja maßgeblich bei vielen internationalen und europäischen Regulatorien bzw. Gesetzen dann nachher auch mit einbezogen gewesen, beziehungsweise kennst diese Dinge alle. Wie ist jetzt die Sicht des Sozialministeriums auf diese Umsetzung oder Nicht-Umsetzung, je nachdem, soweit sind wir ja noch nicht, ob das wirklich vollständig umgesetzt ist, der verschiedenen Bestimmungen zur Barrierefreiheit oder nicht nur von ICT, sondern auch natürlich von baulichen Angelegenheiten? Ja, danke. Eine sehr spannende Diskussion heute. Hallo an alle. Auch ich werde es vorziehen, in Deutsch zu sprechen, hier in dieser fast schon internen Diskussion mit so vielen österreichischen Stakeholdern. Danke auch für die Ausführungen meiner Vorredner, die da schon einiges vorweggenommen haben, die auch ein bisschen das Bild wiedergeben, dass die Situation, was das Verständnis, inwieweit Barrierefreiheit im Zusammenhang mit öffentlichen Vergaben eine Rolle spielen, die hat sich in den letzten 10 Jahren, sagen wir mal, wirklich sehr, sehr geändert und sehr verbessert. Und da ist wirklich einiges, hat sich zum Positiven bewegt, hat auch damit zu tun, und das ist eigentlich mein Punkt, den ich hier einbringen möchte, so wichtig es ist, ganz konkrete Richtlinien, Kriterien, Standards zu haben, die wir bedingt auch durch die Europäische Kommission beziehungsweise die europäische Ebene haben, ist es wichtig, dass wir immer mehr auch ein ganz klares Barrierefreiheitsrecht entwickeln, das uns Ansprüche schafft, beziehungsweise klare Situationen schafft, wo es also nicht nur darum geht, Barrierefreiheit sozusagen als Goodie draufzugeben, sondern wo klar ist, Barrierefreiheit ist nicht etwas, das nur ein schönes Beiwerk ist, sondern wirklich eine ganz ein zentraler Aspekt des Behindertenrechts und der Behindertenpolitik, die es ermöglicht, Voraussetzungen zu schaffen, die eben nicht nur für Menschen mit Behinderungen ganz wesentlich ist, sondern dass Barrierefreiheit etwas ist, das auch ganz im Sinne, und das ist vielleicht auch ein ganz aktueller Ansatz, im Sinne der Nachhaltigkeit ist. Also wenn ich barrierefreie Produkte einkaufe, dann kaufe ich mir nicht ein Klumpert, das ich bald wieder vergessen kann, sondern dann habe ich eine Investition in die Zukunft, die sehr sinnvoll, nützlich und vernünftig ist. Und ich glaube, da sind wir alle auf einem guten Weg dorthin. Wenn man sich die österreichische Rechtsordnung anschaut, wie die Situation ist, wie verrechtlich ist Barrierefreiheit, dann müssen wir zugestehen, hier haben wir erst Ansätze, und zwar so, dass wir viele rechtliche Bestimmungen haben, wo es das Kriterium gibt oder den Hinweis gibt, dass etwas barrierefrei sein soll. Aber was das dann konkret sein soll, da scheiden sich dann oft auch die Geister, beziehungsweise gibt es teilweise Verweise auf entsprechende Normen oder auch nicht. Wir haben aber jetzt zum Beispiel durch das neue Webzugänglichkeitsgesetz ein eigenes Gesetz, das dann wirklich den Fokus auf Barrierefreiheit wirft und hier auch gewisse Standards setzt. Und wir haben mit dem European Accessibility Act eine EU-Richtlinie. IMA hat das sehr, sehr ausführlich auch geschildert, was hier der Inhalt und die Bedeutung dieser Richtlinie ist. Da werden wir diese Richtlinie umsetzen und da werden wir zum ersten Mal auch ein Barrierefreiheitsgesetz bekommen, das für einen bestimmten Bereich natürlich nur, aber für diesen Bereich ganz konkrete
Accessibility Requirements, also Barrierefreiheitsanforderungen festlegt, rechtlich festlegt, die dann auch den Normadressaten, und das ist auch ganz wichtig, eine klare Vorgabe macht. In dem Fall sind es dann die Wirtschaftstreibenden, die wissen, woran sie sind, was sie einzuhalten haben, wie dann konkret ein Produkt auszusehen hat, das sie einkaufen. Und da komme ich jetzt, und da schließe ich jetzt den Kreis zurück auf den öffentlichen Bereich. Wir kennen das ja von den USA. Wenn der öffentliche Bereich im Rahmen seiner Auftragsvergaben hier ein Vorreiter ist, dann haben wir sehr viel erreicht. Letzte Untersuchungen zeigen ja, dass das öffentliche Beschaffungsvolumen ungefähr mehr als 20% des BIP ausmacht. Und wenn hier vorbildlich vorangegangen wird, dann erzeugt das einen Sogeffekt für die ganze Wirtschaft. Abgesehen davon, dass wir dann mit der Umsetzung des Accessibility Acts ja wirklich auch eine ganze Branche, nämlich die IT-Branche sozusagen auch wirklich verpflichten, Barrierefreiheitsanforderungen nicht nur sozusagen als Möglichkeit vorzusehen, sondern wirklich verpflichtend. Und das ist die Entwicklung, die ich sehe und die ganz wesentlich ist, dass wir bei dieser Frage mehr Barrierefreiheit und verrechtlichte Barrierefreiheit auch wirklich tief ins Wirtschaftsrecht hineingehen und damit es quasi zur Selbstverständlichkeit machen, dass Wirtschaftstreibende und auch staatliche Akteure hier eine ganz klare Linie fahren. Ja, danke, Andreas. Ich meine, damit gehen wir mal ein bisschen in die Richtung der Politik, und zwar streng in der Reihenfolge der Stärke der im Parlament vertretenen Parteien. Kira Grünberg ist die Sprecherin von Menschen mit Behinderungen im österreichischen Parlament nicht im österreichischen Parlament, sitzt im österreichischen Parlament und ist die Sprecherin für Menschen mit Behinderungen in der ÖVP. Eine konkrete Frage zum Beispiel ist für mich, ich habe jetzt am Wochenende einen großen Artikel in einer Zeitung gelesen, wo es darum ging, dass man gesagt hat, die Anmeldeseiten für die Impfung zum Beispiel sind nicht DSGVO-konform. Aber es redet keiner über die 15% der Menschen mit Behinderungen, die durch die Nicht-Barrierefreiheit von solchen Seiten ausgeschlossen sind. Gibt es zu wenig Vertretung für Menschen mit Behinderung, oder sind Menschen mit Behinderungen nicht in einem richtigen Ausmaß vertreten in der Politik, um solche Dinge durchzusetzen? Also ich möchte mich auch erstmal bedanken bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und dass immer viel erklärt worden ist. Also ich habe viele neue Sachen halt erfahren, gerade eben von der IMO und so, dass ich eben mit den ganzen Richtlinien, also ich bin in der Thematik ehrlich gesagt nicht ganz so weit drinnen gewesen bis jetzt, aber es ist extrem wichtig, dass einfach alles, was beschaffen wird in Österreich, natürlich auch barrierefrei beschaffen wird, egal ob das jetzt eben technologische Produkte sind oder eben auch Softwareprodukte. Ich glaube, in der Krise, ja, es hat uns einfach alles so überrollt, und gerade eben auch mit der Corona-App, Klaus, da haben wir Kontakt gehabt, dass die eben auch barrierefrei wird. Das sind, ja, ich muss jetzt einfach gestehen, manchmal wird einfach Barrierefreiheit oder Menschen mit Behinderung werden leider immer noch vergessen. Also es ist nicht so, dass eine Checkliste ist mehr oder weniger, wo oben steht, okay, es muss barrierefrei sein, sondern man muss meistens 10-mal nachfragen oder nur öfter und dann immer wieder aufmerksam machen, dass es eben auch Menschen gibt, die eben nichts sehen oder nichts hören oder eben sonstige Einschränkungen oder Behinderungen haben und eben auf spezielle Hilfsmittel oder eben auf spezielle Programmierungen angewiesen sein, damit sie eben spezielle Produkte oder ganz normale Website einfach auch bedienen können und eben dann nicht auf Hilfe von anderen Menschen angewiesen sein. Und ja, ich glaube, also wir Behindertensprecherinnen, ich glaube, da geht es uns allen gleich. Also wir machen immer wieder aufmerksam und telefonieren auch rund um die Uhr und schreiben E-Mails, damit eben solche Sachen nicht mehr passieren. Aber ich glaube, es muss einfach auch noch größer aufgezeigt werden, oft, dass man einfach sagt, okay, das ist einfach Stopp, es muss einfach geschehen. Also es muss einfach eine Anmeldung für Impfung muss einfach barrierefrei sein, dass immer ein Mensch, der blind ist, eben dort sich auch anmelden kann. Also das ist was ich bis heute immer nicht verstehe, dass Menschen, die was das programmieren, zuerst einmal vielleicht gar nicht wissen, dass es eine Programmierung gibt, die barrierefrei ist. Also ich glaube, da muss man vielleicht schon ein bisschen früher ansetzen. Eben auch, ich bin auch im Gespräch mit dem Herrn Bundesminister für die Bildung, dass man eben auch da früher ansetzt, schon im Studium eben. Wenn ich Informatik studiere, dann muss ich eben auch darüber informiert sein,
dass es barrierefreie Programmierung gibt und dass das dann auch jeder anwendet. Also ich glaube, jetzt in der Krise sowas auf jeden Fall, es regt es auf jeden Fall an und es zeigt auch die Probleme, die ja bei uns in Österreich noch vorherrschen, sagt es einfach nochmal auf. Aber eben, ich glaube so, es ist nichts, was man von heute auf morgen einfach ändern kann oder verbessern kann, sondern es ist einfach auch wieder ein längerer Prozess. Aber ich denke auf jeden Fall, dass da die Corona-Krise uns auch irgendwie dem was Positives mit sich bringt und einfach aufzeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Danke auf alle Fälle. Gehen wir mal zur nächsten Regierungspartei, und zwar zu den Grünen, Frau Grabien. Menschen mit Behinderungen waren ja auch in der DNA der Grünen im Grunde genommen in der Gründungs-DNA schon dabei. Wir erinnern an die Frau Therese Heidelmeier etc. Ja. Dieses Thema Menschen mit Behinderungen war eigentlich immer auch ein Thema bei Ihnen. Ist es einfach zu sperrig, dass man sagt, man braucht eine barrierefreie Beschaffung, oder woran liegt es, dass das nicht so ein Mainstream-Thema geworden ist wie viele andere Themen? Ja, also meinerseits danke für die Einladung, Herr Höckner, und danke, dass Sie das organisieren, weil wir leiden alle darunter, dass wir nicht zusammenkommen und dass wir sehr viel weniger Veranstaltungen haben, und gerade um diese wichtigen Themen zu besprechen. Und ich finde, die Krise gibt uns da, ich weiß, das klingt komisch, wenn man das immer sagt, aber die Chance, genau auch diese vielen Fälle, die Sie vorher aufgezählt haben, ob es die Impfseiten, die nicht barrierefrei sind oder nicht durchgehend, weil die Länder dafür zuständig, aber auch im Bund hat es Probleme gegeben. Also da braucht man gar nicht hin und her schieben. Da können wir uns alle am Krawattel packen und haben genug zu tun. Und kann da der Kollegin Grünberg nur zustimmen, dass wir da sehr aktiv sind und auch sofort reagieren. Also zum Mainstream-Thema, ich leide auch darunter, weil das merkt man dann sozusagen, dann kommt man nicht so oft zum Sprechen und zum Reden. Ja? Also das ist die Sache, wenn ein Thema per se als ein Randthema behandelt wird. Das ist eine Folge auch, wie wir in der Gesellschaft mit oder über Menschen mit Behinderungen sprechen, denken, das sind Stereotype, und dass wir sie oft nicht mitdenken in ganz vielen Bereichen. Das wäre jetzt einmal sozusagen oberflächlich die Antwort, warum das nicht Mainstream ist. Also ich glaube nicht, dass es um einzelne behinderten BereichssprecherInnen geht. Für uns ist das unser Hauptbrot und für uns ist das mehr als Mainstream und für Sie alle auch als Interessensvertretungen. Aber ich befürchte sozusagen, das hat noch mit der Grundstruktur zu tun. Genau. Was habe ich mir da noch aufgeschrieben? Also ich habe auch das Webzugänglichkeitsgesetz, wollte ich erwähnen, aber da ist mir der Herr Reinalter schon zuvor gekommen und hat das aus meiner Sicht ganz gut beschrieben, auf welchen Prozess und Weg wir uns da jetzt auch machen werden und was da durch die EU-Disability-Strategie kommen wird, die ja parallel auch verhandelt wird. Gleichzeitig haben wir den nationalen Aktionsplan, wo auch dort schon im letzten nationalen Aktionsplan unter der Maßnahme Nummer 77, bitte korrigieren Sie mich, falls das nicht richtig ist, genau über dieses Thema auch gesprochen wurde, wie eigentlich die Zusammenarbeit der Beschaffung barrierefrei funktionieren kann und wo wir sie institutionalisieren, weil letztendlich geht es immer darum, wir haben jetzt schon ein paar Gesetze, sind noch immer nicht genügend, oder wir müssen nur ausformulieren, wie der Herr Reinalter sagt, im Detail dann präzise, was das bedeutet. Und gleichzeitig passiert trotz dessen, dass schon was da ist, dass es durchrutscht und dass dann die Stelle, die das operationalisiert oder etwas ausführt, das noch nicht verinnerlicht hat. Das heißt, wo bin ich jetzt gerade dran, dass ich da auch innerhalb des Sozial- und Gesundheitsministeriums zum Beispiel nachfrage, welche Stellen, wo fehlt da noch wie sagt man, der geschmeidige Übergang, damit das so drinnen ist, dass wir nicht mehr merken, hups, da fehlt was, ja? Oder hups, da hat jemand irgendwie das nicht im Stress vielleicht auch eventuell nicht ganz umsetzen können. Also das ist das eine, was wir als Bereichssprechenden tun. Natürlich haben die Frau Grünberg und ich, aber auch die Frau Fiedler und auch die Frau Marina Nussbaum habe ich schon gesehen. Ich glaube, sie ist auch da. Also das ist für uns ein Thema und wir diskutieren sehr viel über Barrierefreiheit. Und die digitale Barrierefreiheit, gerade angesichts der Digitalisierung, ist ein Riesenthema. Und wir werden auch mit den zuständigen MinisterInnen dazu besprechen. Es ist ja über die verschiedenen Ministerien zu einem Teil aufgeteilt. Ja, jetzt wollte ich nur schauen, bitte gebe es mir noch kurz, weil ich habe da natürlich fleißig mitgeschrieben, weil auch für mich sind da einige Sachen, also danke auch für die Vorträge und die detaillierten, es war teilweise, muss ich gestehen, etwas zu viel für mich. Wir haben versucht, da das zusammenzufassen. Es gibt alles zum Nachhören noch einmal. Ja, das werde ich auch tun.
Und sollte mir noch was einfallen, werde ich nachher noch zu Wort. Danke. Dankeschön. Kehren wir mal zur Behindertenvertretung oder zur Vertretung der Menschen mit Behinderungen in Österreich zurück. Ich weiß es, ich habe den Herbert jetzt noch nicht gesehen, sondern ich habe nur den Bernhard gesehen. Bernhard, bist du oder ist der Herbert derjenige, der jetzt sprechen wird? Ah, da ist er. Okay, zweimal. Ja. Okay. Im Lichte allen dessen, was da jetzt gesagt worden ist, ich meine, es gibt die gesamten rechtlichen Grundlagen, Vorgaben etc. Wir haben ja auch nationale Gesetze seit 2004, seit 2006, also vom E-Government-Gesetz bis zum Bundesbehindertengleichstellungsgesetz und so weiter und so fort. Ja. Und wir arbeiten ja gerade ganz was Wichtiges aus, und zwar den neuen NAP. Sollte irgendwo im neuen NAP auch oder sollte in allen Stellen des neuen nationalen Aktionsplans Behinderung drinstehen, dass Beschaffung verpflichtend barrierefrei ist? Ja, auf jeden Fall. Also mit der kurzen Antwort, die ich da geben könnte, wäre ich schon fast fertig. Naja, natürlich und auf jeden Fall. Aber ich möchte trotzdem nur ein paar andere Dinge sagen, die mir jetzt insbesondere anhand auch dieser Veranstaltung beziehungsweise aufgrund meiner Vorredner und Vorrednerinnen ganz besonders aufgefallen sind. Also ich muss leider sagen, das Thema Barrierefreiheit ist so wenig in unseren Köpfen momentan gerade wieder wie schon lange nicht. In Wirklichkeit ist es de facto gar nicht vorhanden und ich sage auch, woran es liegt. Es liegt unter anderem auch an uns als Interessensvertretung. Und da möchte man selbst in Zukunft, was den österreichischen Behindertenrat betrifft, das Thema ein bisschen wesentlich mehr widmen als in der Vergangenheit. Also das Erste ist einmal, wir trennen leider Barrierefreiheit, was bauliche Barrierefreiheit betrifft und andererseits was Barrierefreiheit aller, sage ich jetzt, Dienstleistungen betrifft, wie Homepages etc. Den Fehler machen wir oft, dass wir Veranstaltungen entweder nur zu dem einen oder zu dem anderen Thema machen. Ein zweiter Fehler, der passiert ist, oder ich sage einmal, warum es früher wesentlich mehr in aller Munde war und wesentlich intensiver vertreten war. Grundsätzlich war es natürlich um das Jahr 2006 Thema schlechthin. Ja. Die Wirtschaft hat sich gefürchtet, um Gottes Willen, was kommen da alles für Klagen auf uns zu? Beziehungsweise wir haben ganz große Hoffnungen erweckt und auch in uns gehabt, dass sich da Wesentliches verändern wird durch das Gleichstellungsgesetz. Es gibt einen Passus im Gleichstellungsgesetz, der leider totes Recht ist. Und zwar den Passus, den es im Gleichstellungsgesetz gibt, ist, dass zum Beispiel öffentliche Förderungen nur an Unternehmen gehen sollen, die barrierefrei quasi agieren, beziehungsweise diskriminierungsfrei agieren. Und dieser Passus ist totes Recht. Also der wurde noch niemals gelebt, weil es auch keine Liste gibt, beziehungsweise Auflistungen gibt, welche Firmen diskriminieren, ob das jetzt in puncto Barrierefreiheit oder in anderen Bereichen das betrifft. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, es gibt dann, also zuerst war es ums Gleichstellungsgesetz im Jahr 2006 herum, warum das großes Thema war. Dann hat es einmal eine tote Phase gegeben, wo man nicht so recht gewusst hat, auch vom Ministeriumsseite, welches Thema soll man jetzt bearbeiten. Dann war das Thema Barrierefreiheit auch wieder ganz groß im Rennen. Das war vor circa 5 Jahren. Da wollte man sogar einen Masterplan, eine barrierefreie Landkarte erstellen, oder wo Österreich noch weiße Flecken hätte und diese Bereiche, und da haben wir alle Projekte beziehungsweise alle Organisationen, die mit dem Thema Barrierefreiheit befasst waren, auch zusammengeholt und hat geschaut, was man da machen kann. Das ist aber dann auch wieder in den Schreibtischladen verschwunden und dann auch nicht mehr Thema gewesen. Momentan, dass es so geringes Thema ist, sieht man allein, dass wir fast jetzt ein Jahr lang nach der barrierefreien App zu Covid nachlaufen, die ja noch immer nicht barrierefrei für sehbehinderte Menschen sein dürfte. Auch die Homepages zeigen das jetzt aus den unterschiedlichsten oder in den unterschiedlichsten Bundesländern, wo man sie registrieren kann, zwecks Impfungen, dass die wieder nicht barrierefrei gestaltet sind. Das heißt, es ist nicht in unseren Köpfen vorhanden. Und ein weiterer Grund sind, glaube ich,
Wann nicht eine Einzelperson oder Einzelorganisationen hinter dieser Thematik stehen, wie zum Beispiel die Hilfsgemeinschaft seit Jahren oder mittlerweile Jahrzehnten hinter dem Thema steht, barrierefreie Homepage, auch Bizeps steht hinter diesem Thema ganz stark, oder der ÖZIF hinter barrierefreien Bauern, dann ja, und da muss er mich selbst auch an der Nase nehmen, sage ich ganz offen, weil ich habe jetzt diesen wunderschönen Nachlass zum Edi Rieher gelesen, den meine 2 Mitarbeiterinnen verfasst haben. Und da ist mir das nur mal ins Bewusstsein gerückt worden, dass der Edi Rieher, der ehemalige Generalsekretär der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, der Vorgängerorganisation des ÖBRs, ja ganz stark hinter dem Thema barrierefrei so gestanden ist und er das Thema forciert hat. Und seit der Edi eben nicht mehr Generalsekretär ist, ist das auch bei uns ein bisschen eingeschlafen. Und das nehmen wir jetzt, das haben wir schon, nachdem ich den Nachlass gelesen habe, mehr vorgenommen, auch das Thema Barrierefreiheit zu pushen über den österreichischen Behindertenrat. Aber letztendlich, glaube ich, sollten wir sie alle einmal kurzzeitig anschauen. Du hast schon Prozentzahlen geliefert oder genannt, wie viele Personen das betrifft. Im Grunde, dass wir das alle und auch vielleicht mit wesentlich mehr Geschlossenheit versuchen zu forcieren und weiterzubringen. Und es braucht ganz klare gesetzliche Regelungen und nicht im Gleichstellungsgesetz, dass es zwar Förderungen nur an Firmen ausbezahlt werden, die nicht diskriminieren, aber in umgekehrter Weise oder finanziert werden, was ja auch die Ausschreibungen oder Zuerkennungen der Ausschreibungen betrifft. Ja, dass man aus diesem toten Recht gelebtes Recht schaffen. Danke vielmals für deine Worte. Gesetze, du hast das richtig schön genannt und sowas, brauchen wir, und das ist meine Frage an meine beiden letzten Sprecherinnen, und zwar an die Frau Nussbaum und an die Frau Fiedler. Brauchen wir neue Gesetze, brauchen wir andere Gesetze, um Barrierefreiheit in der öffentlichen Beschaffung durchzusetzen? Bedarf es hier irgendwelcher Sanktionen oder sollten wir eher die Karotte hinhängen vor die Nase der öffentlichen Institutionen, damit sie barrierefrei beschaffen? Oder wie kann man das besser machen? Und einen Satz noch dazu zum Herbert, dass er gesagt hat, Corona-App ist in der Zwischenzeit fast wirklich sehr gut barrierefrei. Wir haben die letzte Testrunde heute durchgeführt und es schaut sehr, sehr gut aus. Sorry. Frau Nussbaum. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich muss sagen, es war sehr interessant, die Veranstaltung bisher. Habe viel mitnehmen können. Und ja, zur Frage, ob wir mehr Gesetze brauchen. Ich glaube, es ist sehr gut hervorgekommen jetzt in der letzten Stunde, kann man sagen, 1,5 Stunden schon fast, dass es eigentlich schon sehr viele gesetzliche Regelungen gibt. Und was mir halt fehlt, ist dann der Wille zur Umsetzung, weil ich glaube, da hängen wir. Und wie Sie selber jetzt das Beispiel genannt haben, die Corona-App, jetzt ist es schon fast ein Jahr, wo es die gibt. Jetzt runde ich da ein bisschen auf, ja. Und jetzt soll sie barrierefrei sein, ja. Die Nummer 1450, das Gesundheitstelefon, haben wir, glaube ich, auch noch immer nicht die Möglichkeit, dass Gehörlose mit SMS sich an die Gesundheitshotline wenden können. Das heißt, es ist, so wie der Präsident Bichler jetzt gesagt hat auch, ja, ich sehe es so, dass Menschen mit Behinderung irgendwie unsichtbar sind und man muss immer nachlaufen und sagen, was ist los, da fehlt das, ja. Und ich glaube, es ist einfach wesentlich, dass man jetzt als Beispiel den Behindertenrat oder eben andere Behindertenorganisationen einfach mit einbezieht. So wie Sozialpartner mit einbezogen werden in die Gestaltung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen, wenn wir jetzt Beispiel Homeoffice oder Kurzarbeitsregelungen und so weiter denken jetzt in der Krise, wo dann auch was Gescheites rauskommt, weil das die Experten sind, so gehe ich auch davon aus, dass Behindertenorganisationen die Expertise haben in diesem Fach und ich finde, die sollten einfach gerade jetzt in der Krise mit einbezogen werden. Und da müsste man nicht immer hinten nachlaufen und dann was ausbessern, weil das ist dann das Schwierigste. Und darum wäre es schön, wenn man mal von vornherein gleich was richtig machen könnte, nämlich richtig im Sinne der Barrierefreiheit.
Also natürlich wird es noch einige Gesetze brauchen, aber ich glaube, wir haben schon sehr viele Grundlagen. Es geht um die Umsetzung und ich bin jemand, der Sanktionen für gut befindet, weil nur auf den Goodwill drauf ankommen, das sieht man auch jetzt, dass dann die Umsetzung, sagen wir mal, extrem schleppend nur vonstatten geht. Und mit Sanktionen ist es dann doch ein anderes Standing, das man hat. Und dann wird es auch umgesetzt, weil Strafe zahlen oder eben auf Sanktionen dann zu kommen, möchten eigentlich die wenigsten. Und ich werde immer auch darauf schauen, dass man natürlich die Barrierefreiheit gerade in der digitalen Welt jetzt, und ich glaube, die Corona-Krise hat uns jetzt einen extremen Schub, was Digitalisierung angeht, gezeigt. Denkt man das ganze Thema Homeoffice und so weiter. Und ich glaube, da haben wir einen Meilenstein sozusagen gemacht jetzt. Und ich glaube, da müssen wir umso mehr draufbleiben, dass das auch dass das tatsächlich barrierefrei gestaltet wird. Und da hätten wir jetzt eine große Chance, das gut durchführen zu können. Dankeschön. Frau Fiedler, vielen Dank für das, dass Sie so lange geduldig noch gewartet haben, bis Sie auch endlich zum Wort kommen. Aber ich möchte schon 2 Sätze auch noch zu dem sagen, was die Frau Nussbaum sagte. Wir hatten letzte Woche eine Veranstaltung hier in Wien, die Zero Project Konferenz, wo auch über dieses Thema gesprochen wurde. Und da hat es immer dann geheißen, vor 5 Jahren noch oder vor 3 Jahren noch hat es geheißen, das geht nicht. Man kann keinen Menschen mit Behinderung von zu Hause arbeiten lassen. Das funktioniert einfach nicht. Ich meine, das ist rein technisch nicht möglich. Covid hat uns gezeigt, dass es sehr wohl möglich ist, dass man Menschen mit Behinderungen, auch blinde Menschen, sehbehinderte Menschen, gehörlose Menschen, Hard of Hearing Menschen, dass man die alle einbindet in den Arbeitsprozess. Und jetzt sehen wir endlich einmal, wie es ist, wenn man ausgeschlossen ist, weil wenn Sie nämlich keinen Internetzugang haben, dann kriegen Sie auch keine Information mehr und werden ausgeschlossen von der Teilhabe am beruflichen oder Informationsleben zum Beispiel. Ja? Und damit sehen Sie auch einmal Menschen ohne Behinderung, wie es ist, ausgeschlossen sein von so einem Informationsfluss. Und eine konkrete Frage zum Beispiel jetzt an die Frau Fiedler wäre, ich kenne ein Unternehmen, ein relativ großes Softwareunternehmen, in diesem Fall wieder Software, weil ich natürlich aus dieser Branche komme, ja, aus Österreich zum Beispiel, die wollten sich bewerben in Amerika für einen großen Auftrag, 40 Millionen Dollar etc. Ja. Und die erste Frage bei denen war dann noch, and is it compliant to Section 508? Also entspricht das auch wirklich den Barrierefreiheitsrichtlinien, woraufhin die gesagt haben, ja, und haben dann nachher einen Menschen eingestellt, der ihnen die Software barrierefrei gemacht hat und sie haben den Auftrag dann bekommen. Das ist sozusagen das Zuckerl. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika, wenn Sie eine nicht barrierefreie Webseite haben, Strafen von bis zu 40, 50 Millionen Dollar, wenn Sie diese Barrierefreiheit nicht beseitigen. Würde man sowas für Österreich auch empfehlen wollen, sagen wir mal so? Also ich bin kein Freund von Strafen, ich bin ein Freund von Anreizen. Zuerst einmal ein herzliches Grüß Gott an alle, die da sind und vielen Dank für diese ausführlichen Berichte, die wir zu Anfang hören durften. Ich bin sehr gerne bis zum Ende und länger dabei, also das ist überhaupt kein Thema. Ich glaube, dass wir da ganz zu Beginn die Barrieren im Kopf lösen müssen, damit wir dann alles andere barrierefrei selbstverständlich machen. Ich habe es sehr spannend gefunden vorher, also nicht, dass ich die Firma Microsoft schmälern möchte, bei Gott nicht, aber einen Respekt zu zollen einem Unternehmen, ich glaube, dass barrierefreie Produkte selbstverständlich sein sollten für jedes Unternehmen und Microsoft macht das großartig und kann als Vorzeigebeispiel vielleicht fungieren oder wahrscheinlich, aber ich möchte dahin, dass man das nicht extra respektieren oder Respekt zollen muss, sondern dass es einfach wirklich selbstverständlich wird. Es läuft meistens immer auf unverhältnismäßige Kosten hinaus. Das kostet zu viel, da kostet es zu viel. Ich glaube einfach, dass es
auch hier eine Selbstverständlichkeit braucht, dass Barrierefreiheit ein Menschenrecht ist und dass man nicht noch mehr Gesetze braucht, weil dann verirrt man sich in einem Dschungel, wo dann kein Gesetz mehr beachtet wird. Ich glaube, dass wir uns, wenn wir uns einfach an die Verfassungen an die UN-Behindertenrechtskonvention halten, es möglich sein muss, früher oder später einfach barrierefrei zu leben und inklusiv zu leben. Ich glaube einfach, dass es klare Kriterien braucht, wie etwas barrierefrei auszusehen hat, an die man sich dann auch wirklich halten kann und das in allen Bereichen, so wie die Frau Nussbaum, glaube ich, vorher schon angesprochen hat, oder die Heike. Bei den Studien ist es ja auch so, dass Barrierefreiheit immer noch ein Freifach ist oder gewählt werden kann. Man muss das nicht belegen und das trifft natürlich nicht nur Informatik, sondern auch Architektur und ganz viele andere einschlägige Studien, wo ich sage, das ist ein Wahnsinn, dass das heutzutage nicht ein Pflichtfach ist. Und das wäre natürlich ein ganz großer Punkt, wo man sagt, das etabliert man und sagt, Barrierefreiheit gehört zu unserem Leben dazu. Und es ist auch keine Frage meiner Meinung nach, wie viele Personen es in Österreich betrifft, weil es kann von heute auf morgen jeden von uns betreffen. Und das ist eine Sache, die ich, glaube ich, die man in den Köpfen etablieren muss und sagen muss, horcht's zu, es kann ganz schnell ganz anders kommen. Und wir brauchen eine barrierefreie Gesellschaft durchgehend, also in allen Bereichen, ob das digital ist oder baulich oder sprachlich, komplett ja, zu vernachlässigen. Barrierefreiheit gehört umfassend in Österreich eingerichtet. Ja. Und die Talente, die Talente gehören in den Vordergrund gestellt. Das war nämlich auch vorher noch ein Thema, dass man sagt, man stellt jemanden ein mit einer Sehbehinderung, dass er etwas testet oder mit einer Hörbehinderung, dass er programmiert, weil er das auch kann. Also Menschen haben eine Behinderung oder mehrere Behinderungen und haben aber trotzdem ein Talent, wo sie gut sind drinnen und das muss man fördern. Man muss einfach von dieser Defizitorientierung raus und sagen, ich fördere diesen Menschen, weil er irgendetwas super gut kann. Und eben dieses Talente fördern, auf geht's. Danke. Das war jetzt ganz genau zum Zeitpunkt 16:30 Uhr, wo wir gesagt haben, wir hören auf. Ich möchte trotzdem noch aus meiner persönlichen Sicht sozusagen jetzt einmal, um die Moderatorenrolle mal abzugeben, beziehungsweise meine Neutralität hier ein bisschen aufzuweichen, schon noch 2 Sachen sagen. Und zwar möchte ich wirklich ganz, ganz betonen, was die Frau Fiedler gesagt hat. Barrierefreiheit gehört in die Curricula von allen Ausbildungsinstitutionen von Österreich von Anfang an. Und zwar meiner Meinung nach muss man da schon anfangen in der Volksschule, dass man auch positive Beispiele bringt, beziehungsweise dass man integriert, beziehungsweise Inklusion auch wirklich lebt. Und natürlich muss es in allen Studienrichtungen sein und es darf nicht ein fakultatives Fach sein, sondern es muss ein Pflichtfach auch sein, damit die Leute endlich einmal auch begreifen, was das Ganze bedeutet. Und einen Satz noch dazu, und zwar, ich würde mir wünschen, sozusagen, wenn ich jetzt einen Wunschsackerl aufhängen könnte für den Weihnachtsmann, ja, dass es eine Möglichkeit gäbe oder eine Verpflichtung zur Beseitigung von Barrieren gäbe in eine gesetzliche und nicht einfach nur eine ergebnisoffene Schlichtung, so wie wir sie jetzt haben, zum Beispiel im Bundesbehindertengleichstellungsgesetz. Das ist sozusagen mein letzter Satz dazu. Wir können das noch fortsetzen, Frau Fiedler, das ist kein Problem. Ja. Wir müssen nur dann aufhören, weil wir haben auch die Übersetzerinnen etc., die natürlich bezahlt werden müssen und ich möchte sie nicht jetzt über Gebühr beanspruchen. Ich möchte nur dazu sagen, vielleicht, und der Herbert wird mich jetzt wahrscheinlich prügeln, vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass wir im Rahmen unserer Tagung, die wir im Herbst durchführen, wo es ja auch um Barrierefreiheit gehen wird, in der Informations- und Kommunikationstechnologie beziehungsweise um Digitalisierung, dass wir diesen Roundtable hier noch einmal fortsetzen und in einer Extended Version quasi dann nachher noch einmal über diese Themen dann nachher sprechen, wo auch mehr Platz und Zeit ist, dass wir uns einzelnen Themen einmal widmen und nicht jetzt so generell daherreden, wie wir es jetzt machen dann zum Beispiel. Ja? Herbert, hast du bekehrt? Okay, der ist schon weg.
Ich danke auf alle Fälle für an alle, die dabei waren. Ich bin immer für neue Ideen dankbar. Okay. Also ich Danke auf alle Fälle allen, die dabei waren. Ja, Ganz ich herzlichen hoffe, Sie Dank. konnten etwas mitnehmen von heute. Meine E-Mail-Adresse ist bekannt, wenn Sie wenn Sie spezielle Fragen haben. Ich stelle auch gerne Kontakte zwischen den einzelnen Teilnehmern und Teilnehmerinnen hier Kontakte her, die jetzt hier in diesem Forum gesessen sind. Ja. Falls Sie Fragen haben, bitte wenden Sie sich an mich oder schreiben Sie einfach eine E-Mail. Ja. Danke auf alle Fälle noch einmal und bleiben Sie negativ. Alles Gute, alles Gute. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie negativ, wie gesagt, und hoffen wir auf bessere Zeiten. Danke. Danke, Herr Höckner. Schönen Nachmittag. Danke, ebenfalls wieder. Danke. Thanks a lot to our sign language interpreters, Patricia. Thanks to the language Elke. interpreters, and thanks to the sign language interpreters, and thanks to the captioning. And I'm sorry for the problem. I didn't understand that I have to inactivate translation the moment people start to speak German. Sorry. It was not clear to me. It was the first time for me. It was the first time for me to have these multiple translations. Yeah. So but it was super. Thank you. Thank you. Ciao, ciao. Bye. Bye. Thanks. Bye. Klaus, that was great. Thank you very much.